সো হাই পিপল, এটা ছিল আমার কালকের সুস্থ অ্যাকোরিয়াম। খারাপ ছিল না, ঠিকই ছিল, বাট স্টিল আই থট অফ ব্রেকিং দিস ডাউন অ্যান্ড রিবিল্ডিং ইট ইন্টু আ নিউ অ্যাকোয়াস্কেপ। অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স ওয়েন ইউ ডু সামথিং আনপ্ল্যান্ড। প্ল্যান ছিল না, জোগাড় জানতেও তেমন বিশেষ ছিল না। আপনারা এবার দেখতে পাবেন। ফার্স্ট স্টেপ ওয়াজ টু টেক সাম ওয়াটার আউট so that I can rehabilitate all the plants and the fishes. মাছগুলোকে এই বড় অ্যাকোরিয়ামটার থেকে ধরে, যেটা ধরা খুবই মুশকিল বিকজ অফ দিয়ার টাইনি সাইজ অ্যান্ড দ্য কাইন্ড অফ ইকুইপমেন্টস আই হ্যাড। আমার ছোট্ট একটা নেট ছিল, তো আগে মাছগুলোকে ধরে অন্য কোথাও দিতেই হতো। সো আই হ্যাড টু টেক সাম ওয়াটার আউট which took me around an hour just to get half of the water from this tank out because of the bad siphon that I had. It was a broken down siphon that I had to use. But any which way, করলাম 1 ঘন্টা মতন লাগলো। So I'll just skip that entire part. I'll make it a time lapse for you people to understand what goes into breaking down a tank. Now this is the most difficult part, taking the plants out safe and securely. But ব্যাপারটা ঘুরে সেই দাঁড়ায়, মাছ আগে না মাছের ডিম আগে? সো আগে হার্ডস্কেপ বের করব, তারপরে গাছ বের করব, নাকি আগে গাছ বের করব তারপরে হার্ডস্কেপ বের করব? সো বেসিক্যালি গাছ যদি আগে বের করতে যাই, গাছের রুটস ছিঁড়ে যাবে। যদি হার্ডস্কেপ আগে বের করতে যাই, পুরো জলটা ঘুলিয়ে যাবে। সো ইট ওয়াজ আ টাফ চয়েস, বাট এনি উইচ ওয়ে উই মেড ইট। প্রথমে গাছ বড়গুলো বের করে নিয়ে তারপরে আমরা হার্ডস্কেপটাকে বের করে নিলাম, অ্যান্ড উই প্রোগ্রেসড ইন দ্যাট ওয়ে। Now the other difficult part was to catch the fishes. যত কমই জল থাক, নিচে মাটি থাকার কারণে আর মাছগুলোর খুবই ছোট সাইজ হওয়ার ফলে তারা খুব দ্রুত গতিতে এদিক থেকে ওদিক করছিল, জলও ঘোলা ছিল। সো মাছ ধরাটা প্রচণ্ড কঠিন কাজ ছিল, সেটা করতে আমাদের প্রায় আরও 1 ঘন্টা লেগে যায়, জাস্ট 15-20টা মাছ ধরতে। সো বুঝতেই পারছেন কতটা কষ্টকর ব্যাপার এই অ্যাকোরিয়াম থেকে মাছ ধরা। So finally now, after all this struggle, অ্যাকোরিয়াম খালি করে ফেলেছি এবং সেটিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে আমরা আবার নতুন হার্ডস্কেপ বসিয়ে তার বেসিক ডিজাইনিং, যে বেসিক স্ট্রাকচারটা সেইটা করা স্টার্ট করলাম। বাই দ্য ওয়ে, এই ভিডিওতে আপনি যা যা হার্ডস্কেপ দেখবেন, মে দ্যাট বি দ্য ড্রিফটউড অর দ্য রক্স অর দ্য সিরিউ স্টোন or the plants for that matter, most of those things were collected by me. বেশিরভাগটি সংগৃহীত। পাথর আমি কিছু পাহাড় থেকে নিয়ে এসেছিলাম, ড্রিফটউড আমি পাহাড়ি নদীর থেকে কুড়িয়ে পাই, এবং গাছগুলি আগের অ্যাকোরিয়ামে যেটা দেখেছেন, একটা দুটো গাছের থেকে বাড়তে বাড়তেই এই সংখ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সো আপনি এই ভিডিওয়ে যত গাছ, পাথর বা হার্ডস্কেপ দেখবেন, মোস্টলি ওয়ার কালেক্টেড বাই মি। So আমাদের basic hardscaping almost complete. Now what we will do is we will start with the planting phase.
গাছ লাগানো এবার শুরু করা যেতেই পারে। And to keep in mind, this hardscape is completely stable and we have made sure that it does not float up. তার জন্য ওকে পাথরের সঙ্গে নিচে বাঁধা এবং গ্লুইং করা দুটোই করা আছে for precautionary measures. So rough planting is almost done as well. Now we will start filling up water. Now as I have earlier mentioned, আমার কাছে কোনো equipments নেই so that I can stool the water or pump the water into the aquarium tank. So I will manually put the water in with the jars that I have purchased from a local vendor. So we will fill up the water first and see what the results turn out to be. Water is almost in. Now it's looking messy because it's completely foggy. পুরো কুয়াশা হয়ে রয়েছে, জলের ক্ল্যারিটি এখনো আসেনি. So we will have to wait till the next morning to see when the water clears out how exactly it turns out to look. So see you tomorrow.